Hello dear aspirants and welcome to the official channel of Auto 24/7 Northeast. Welcome to Auto 24/7 Northeast, our official YouTube platform. With me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Today we are taking a look at the newspaper editorial analysis, and in this video you will be able to check the entire analysis of the article in three parts as per usual. We will take a look at the vocabulary section first, then we will take a look at the article and go through it once, reading it thoroughly, and third, we will be taking a look at the summarization of the paragraphs of the article, and I will ask you to practice writing a summary of the article in your own words as well. So, blog start korso azir a session to editorial analysis to starting ote hokologe koilo bisarisu Auto 24/7 app to aploge to download korna link is available in the description box below this video. You can download this app, the link of which is provided in the description box, and you can access all our free study material resources. Plus, if you're looking to join any of our courses, take any of our mock tests or books, you can access them all through the app itself. So the link is given in the description box. So these are the important words and phrases from the first paragraph of today's editorial article that we are taking a look at from the newspaper, The Hindu. There are no such idioms of importance in the first paragraph today. Taking a look at the words and phrases from the second paragraph, these are the words and these are the phrases that we'll be taking a look at from the second paragraph. There are no such important idioms from the second paragraph either in today's article. So, bulok hobdogeda ekota ekota koi sao. These are all the words that we'll be discussing today from the article. So, once we know the words, we understand the words, we'll also be able to read the passage or read the article without any issues, right? So we'll be able to understand all of the words that are used in the passage. So see, the first one is hefty. Hefty orthoto hoise ohomia jodi kobole jao, it means something which is of a huge amount. Ta mane ohomia kobole gole dangor. ঠিক আছে, something which is of a huge amount, we call it hefty. Say for example, a hefty sum of money. That means a huge sum of money. All right, a big sum of money. Eta dangor amount বুলি যদি কও, তেতিয়া মই কব পাৰো a hefty amount. ঠিক আছে? The next word is consortia. Consortia or consortium, এটো মিন হৈছে সংগঠন, ঠিক আছে, বা সংগঠক বুলিও কব পাৰি কিছুমান ক্ষেত্ৰত. So consortia refers to an association. You probably have heard the word consortium. It is also written as CONSORTIUM, and then there's also the other form that is consortia. That means an association. You can refer to it in the singular as consortia. You can also use the word consortium. ঠিক আছে, তাৰ মানে এটা সংগঠন, ঠিক আছে, এটা দল, ঠিক আছে, এটা গোট যেতিয়া বনে ষ্টুডেন্টস, এটো আমি ইংৰাজীত কনসৰ্টিয়াম বুলিও ক'ব পাৰো বা কনসৰ্টিয়া বুলিও ক'ব পাৰো। আৰু কনসৰ্টিয়াম বুলি ক'লে জেনাৰেলি এনেই দল বনি গলে কনসৰ্টিয়া বুলি নকয়। Usually when it's an association of companies, then we refer to it as consortia, because if it's a group, if it's a group in general, it might be a crowd, it could be just any other group, it could be called a team if it's a group of players or sportsmen or sportswomen, right? Then we call it a team. But in this case, it's a collection or an association or a group of companies. Then we call it a consortia or a consortium. ঠিক আছে, companies or যদি এটা দল বনে, এটা গ্ৰুপ বনি যায়, এটা association বনি যায়, সংগঠন বনে, হেতুক আমি consortia বুলি ক'ব পাৰো ইংৰাজীত। ঠিক? Next one is the word obliges. The word has been used as obliges in the passage or in the article today, but we can also understand this word from the root word that is oblige. Oblige means that you are expected to, or you are responsible for something. You have the responsibility of something. You are obliged to do something. That means you have some responsibility, all right? Or it's your duty to do a particular task. That means you are obliged to perform that particular task, all right? Or to undertake that particular duty. So oblige অৰ্থটো হৈছে students, যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলে এটো আপোনাৰ দায়িত্ব হয় বা আপুনি বাধ্য হয় সেই কামটো কৰিবলে, you are obliged to do that work. তেতিয়া আমি oblige শব্দটো আনো, ঠিক আছে? If you are obliged to do something, তাৰ মানে হৈছে আপুনি সেই কামটো কৰিবলৈ আপোনাৰ সেই কামটো কৰিবলৈ দায়িত্ব এটা আছে আপোনাৰ ওপৰত, বা আপুনি বাধ্য সেই কামটো কৰিবলৈ, ঠিক আছে? Clear? Stranglehold. This is another strong word that we have seen in today's article. When we read the article today, you will be able to see this word being used in the I think in the second paragraph. So
if I remember correctly. So with the word stranglehold, what does it mean? Stranglehold refers to a certain stronghold, right? Or you can talk about extreme control. If someone is trying to take extreme control of a situation or has already taken extreme control of a situation, we refer to such a situation as a stranglehold. All right, clear? All right, and especially when it's kind of an aggressive stance. Say for example, if today if today Microsoft has a stranglehold on office utility softwares, if I use this phrase, if I use this sentence, what does it mean? That Microsoft has a very strong control over the softwares that are being used in the offices, because the most popular softwares that are used in offices like Word, Excel, these are all a product of Microsoft. These are all products of Microsoft, right? So Microsoft basically has a stranglehold in this sector. Other companies cannot easily come and compete with their products because Microsoft has been around for such a long time and now it's being used by everyone, right? It's not easy for some other company to come and present their products and then everyone all over the world will suddenly start using this new product. So in a way, you can say Microsoft has an aggressive monopoly in this sector. They have a stranglehold. All right. So Ahmed bujai disu, Ahmed students karone stranglehold অৰ্থটো হৈছে অত্যাধিক নিয়ন্ত্ৰণ যেতিয়া থাকে কিবা এটা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত, হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই stranglehold শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে মাইক্ৰসফটৰ এটা stranglehold আছে বা এটা অত্যাধিক নিয়ন্ত্ৰণ আছে অফিসত বা যিকোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল জায়গায় হওক বা কোম্পানীজ পাতি হওক, তাতে তেওঁলোকে যোনবোৰ সফটৱেৰ ইউজ কৰে অফিস সফটৱেৰ সেইবোৰৰ ওপৰত, তাৰমানে সেই সেক্টৰটোত। কাৰণ মাইক্ৰসফটৰ বাহিৰেনো কিমান আৰু বেলেগ কোম্পানী আছে যাৰ প্ৰডাক্টস বা যাৰ সফটৱেৰ ইউজ কৰি আছে মেজৰিটি অফ দ্য private sector hook ba public sector offices hook, right? So Microsoft has a stranglehold, oityadik niyantron eta ase. Clear? Understood? Chalo. Next one, the word subsist. I discussed this word in my classes as well, in my 5 p.m. classes. Mor hondia 5 ta bajat hoy classes thake bibhinno state aru central level exams or karone. So I have 5 classes at 5 p.m. every day, Monday to Saturday, where I discuss MCQs for the most important state and central level exams. So this word has appeared every once in a while in exams and I have discussed this multiple times in my classes as well. So what does subsist mean? Subsist or orthotu hoise to persist or to continue. All right, that is the meaning of subsist: to sustain, to survive, to continue, to persevere, to go on, to carry on without stopping. All right, so অসমীয়াত যদি বুজাবলৈ যাও এক ধৰণে subsistor কথা কলে আমি জীৱিকা নিৰ্বাহককো বুজাও, জীৱিকা নিৰ্বাহক ক্ষেত্ৰটো আমি সাবসিস্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো আৰু লগতে কিবা এটা বস্তু অব্যাহত হৈ আছে, কিবা এটা বস্তু চলন্তভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছে, তেতিয়াও আমি সাবসিস্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো। ঠিক আছে, এটো কেনেকৈ বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় আজি আৰ্টিকেলটো মই পঢ়ি শুনাওতে চাব ভালকৈ বুজাইও দিম। ঠিক আছে, সেন্টেন্সটোত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হেটো বুজাই দিম। Stagnant. Stagnant means when something is not moving, when something is not dynamic but has become stuck. We call such a situation stagnant. All right, say for example rainwater. If rainwater falls into some kind of containers, into some forms of containers or some kind of pothole, right? Then what happens? The water becomes stagnant. The water cannot move now until the sun comes up and then it starts evaporating all this water, right? The water is now stagnant. The water is not moving. Understand? When there's a flood, if the drains are jammed, if the drains are clogged, what happens? The water stagnates. The water stagnates over the drains, and if it keeps raining, then the drains will flood and the streets will get flooded and the water will have nowhere to go because the drains are clogged. Then the water becomes stagnant and this can cause a lot of issues, right? The opposite of the word stagnant would be something which is changing, moving, something which is dynamic. তাৰমানে stagnant অৰ্থটো কি হৈছে অসমীয়াত বুজাই দিছো, বস্তু এটা যেতিয়া স্থবিৰ হৈ যায়, বস্তু এটা যেতিয়া ৰখি যায়, ৰৈ যায়, হেতুক আমি stagnant হৈ যোৱা বুলি কওঁ। আৰু তেনেকা বস্তু এটা আমি stagnant বস্তু এটা বুলি কওঁ। ঠিক আছে, যেনেকৈ বাৰিষাৰ পানী, ড্ৰেইন কেটা যদি নলাগেটা যদি জ্যাম হৈ আছে, কি হ'ব? পানীটো stagnant হৈ যাব, যাবলৈ কোনো ৰাস্তা নাই তাৰ, হি বৈ যাব নোৱাৰে, হি stagnant হৈ যাব তাতে। ঠিক আছে, modalities. This word has been used once or twice in today's article. The word modalities refers to various modes or various procedures or methods. Modalities. All right, various ways. In simple words, you can remember this as the ways or the paths, or you can talk about
the various modes or procedures of doing something. So modalities, you can use this as modes, or as I said, the ways or the paths, all right, etc. You can use these kind of words to understand the word modalities when we are talking about this in today's article. তাৰমানে পদ্ধতিৰ কথা পাতি আছো, ঠিক আছে অহবা স্টুডেন্টস, পদ্ধতিৰ কথা পাতি আছো। যেতিয়া মডালিটিজৰ কথা কৈছো, আমি পদ্ধতিটোৰ কথা কৈ আছো যে কোন পদ্ধতিত কামটো কৰা হৈছে, কোনটো মডালিটিত কামটো কৰা হৈছে, ঠিক আছে ক্লিয়াৰ। নেক্সট we have the word perturbing. Perturbing মানে এক ধৰণে বিচলিত কৰা বা বিচলিত কৰিব পৰা বস্তু এটাক আমি perturbing বস্তু এটা বুলি কওঁ। The word perturbed, I have discussed this in classes as well because this word also appears in exams for synonyms and antonyms. So perturbed means when you are feeling very disturbed. In simple words, you can remember this as disturbed. All right. So when you're feeling disturbed, when you're feeling, see, disturbed does not mean when someone comes and disturbs you by disturbing you when you're doing your work or distracting you while you're working. That's not the kind of disturbance I'm talking about. Disturbed means you are mentally or emotionally disturbed. You are in a very uncertain state. All right, you are feeling anxiety in those kinds of situations. When you're feeling anxious, you can say you are feeling perturbed. All right, or you're feeling disturbed. তাৰমানে যেতিয়া আপুনি বিচলিত হৈ থাকে, যেতিয়া আপোনাৰ এক ধৰণে মনটো অস্থিৰ লাগি থাকে, ঠিক আছে, বা আপোনাৰ কিবা এটা বেয়া হ'ব যেন অনুভৱ হৈ আছে, আপুনি সুস্থিৰ হ'ব পৰা নাই, মানুহজন আপোনাৰ ভাল লাগি থকা নাই, ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে you are feeling perturbed, ঠিক আছে। আৰু তেনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো হেনেকুৱা এটা ভাব সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেইটো আমি এটা perturbing বস্তু বুলি কওঁ। ক্লিয়াৰ? Cull, C-U-L-L, cull. See, cull or culling means completely killing off. All right? If imagine those days of tyrant rules, right? When there were tyrants who would come in and then kill entire villages just to establish their dominion in that region, right? What would they do? They would do a massive culling. Culling means the entire group of people that live in a certain place will be killed off in one night. Their houses will be burned. Such a situation, such an act is called a culling. All right? So cull কৰা মানে কি বুজাইছো? Cull কৰা মানে বুজাইছো একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিয়া বা এটা ক্ষেত্ৰত আজিকালি নয় বন্ধ কৰা কথাটো বুজাইছো, কিবা এটা কাম এটা বন্ধ কৰা হল, এটো cull কৰা হল, বা কিবা এটা প্ৰেক্টিস এটা আছিল যোনটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিল বা এতিয়া বৰ্তমান হেতু cull কৰা গৈছে বা হেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। So the word cull also refers to stopping something. So in earlier days, yes, whenever we talk about the word culling, a mass culling, say for example, mass culling, that means a mass killing, all right? It refers to a mass killing that everyone has been killed off in whoever was in that group of people, in that mass. That is one meaning. The other meaning is when something is stopped. When some practice, say for example, that has been going on for many years has finally been stopped. That means that practice has been culled. All right? Clear? So we will see how this word is being used in today's article. And finally, the word predatory. See, the word predator, you probably have heard this word in terms of prey and predator, right? Prey মানে হৈছে যাক শিকাৰ কৰা হয়, predator মানে হৈছে যোনে শিকাৰ কৰে। তাৰমানে predator বুলি ক'লে আমি জেনেৰেলি শিকাৰী বুজাও। শিকাৰী জীৱ-জন্তুবিলাক আমি predatory creatures বুলি কওঁ। ঠিক আছে? We call creatures that hunt as predatory creatures, and the creatures that get hunted are called the prey, P-R-E-Y, right? So prey and predator relationship exists in nature. Now, the word predatory could refer to animals and birds, right? Predatory birds, predatory animals, but there is another meaning. We refer to manipulative acts and manipulative people as predatory as well. That means they are taking advantage of a weaker section of the community or a weaker section of people. They are taking advantage. They are being opportunists. They are being predatory. All right, that is the other meaning. And that is the meaning that has been attributed to this word in today's article. আজিৰ আৰ্টিকেলটোত আমি এই দ্বিতীয় মিনিংটোৰ হিচাপত এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পাইছো, প্ৰেডেটৰি, যেতিয়া আমি শোষণকাৰীৰ কথা কৈ আছো, যেতিয়া অথৰিটিত থকা পজিচন এটাৰ পৰা দুৰ্বল গৰীব মানুহৰ ওপৰত যদি অত্যাচাৰ কৰে বা হিহতৰ পৰিস্থিতিটোৰ লাভ উঠোৱা যায়, হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই শোষণকাৰীকো আমি প্ৰেডেটৰি বুলি কওঁ ইংৰাজীত। ঠিক আছে? সেই পাৰ্সপেক্টিভটোৰ পৰা আজি এই শব্দটো আমি দেখিম যে আৰ্টিকেলত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। All right, so these are all the words from today's article. I hope now the vocabulary aspect of this is clear to you all. I hope you have been able to understand all the words. If there's any queries, any doubts, do let me know in the comments. I will help clarify any queries you have regarding these words. Coming to today's phrases now, let's take a look at these.
as these fees climbed over time. I have brought this particular phrase into the spotlight because I wanted to discuss this, climbed over, as these fees climbed over. Generally, when we talk about climb, we understand climbing up, right? Physically climbing up, say, for example, a tree, climbing up a tree. But here in this passage, they have used the phrase as these fees climbed over time. That means as time passed, right? What happened? Some particular fees that we'll be talking about in the article, this fees, the amount of this fee started rising. They are talking about the act of rising. That is what they're referring to when they are saying climbed over time. Over time means as time passed on. All right. So these fees also started rising. These fees climbed. All right. Understood? I hope there's no doubt regarding this. তাৰমানে মই কি বুজাইছো students, আজি মই এই phrase-টো কিয় বুটুলি আনিলো আৰ্টিকেলটোৰ মাজৰ পৰা দেখাবলৈ আপোনালোক বেলেগকৈ, কাৰণ ইয়াতে এনেকৈ লিখা হৈছে as these fees climbed over time. তাৰমানে ইয়াতে climb শব্দটোৰ গছ বগাই যোৱা climb-টো বুজোৱা নাই, ঠিক আছে? ইয়াতে climb বুজাইছে, তাৰমানে fees বাঢ়িছে। সো আপোনালোকেও নিজে কেতিয়াবা ইংৰাজীত কিবা লিখিবলগীয়া হলে এনেকা ফিজ পাতিৰ কথা যেটা ফিজ বাঢ়িছে বা প্ৰাইস বাঢ়িছে ক'বলগীয়া হয়, don't always use the word rise. This is very common. Rise, rising, right? Try to use some other words. This is a unique way of writing. The fees climbed, instead of saying the fees rose over time, instead of saying the fees increased over time. Increase, rise, these are very common words. The fees climbed over time. It's a different way of saying the same, of expressing the same idea. Clear? একেটা বস্তুকে অলপ বেছি ভালকৈ ইংৰাজী তাৰমানে অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিব পৰা যায়। টাইম টু টাইম অলপমান ভোকাবুলাৰি যে এইটোও যে এটা অপচন আছে সেইটো জানি থক, সেইকাৰণে এইটো মই হাইলাইট কৰি দিছো। তাৰমানে সময়ৰ লগে লগে এই মাসুলবোৰো বাঢ়ি যোৱাৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে? Banded up. Banded up means, see, a band means a group. When people are called a band, that means they are working as a group. And banded up means they have become a group. Earlier they were separate, now they have become a group. Simple, banded up, that's a phrase, all right? Banded up means to become a group, to get together. তাৰমানে banded up অৰ্থটো কি? তাৰমানে অৰ্থটো হৈছে দল নিৰ্মাণ কৰা। দল নিৰ্মাণ কৰা বা দল এটা বনোৱা, গুট এটা বনোৱা, সেইটো band up কৰা বুলি কয়। Clear? In consortia, see, we have discussed the word consortia a while before. Consortia or consortium, that means a group. In consortia means in alliance with, all right? Or in conjunction with, or in partnership with, in consortia. Understood? That is the meaning. In partnership, in alliance. তাৰমানে in consortia বুলি যেটা বুজাইছে, তাৰমানে বুজাইছে একগোট হৈ পেলাই বা লগ লাগি পেলাই, দুটা পাৰ্টিয়ে দুটা কোম্পানীয়ে লগ লাগি কাম কৰিছে। They are functioning in consortia. এনেকৈ ক'ব পৰা যায়, ঠিক আছে? consortia মিনিংটো হৈছে alliance বা দল বনোৱা, সংগঠন বনোৱা। in consortia মানে সংগঠন বনি পেলাই আগবাঢ়ি গৈছে, একেলগে কাম কৰিছে, তাৰমানে সেইটো বুজাইছে, ঠিক আছে? সিম্পল ন? বুজি পাই গৈছে? এনে হলে দেখাত ডিফিকাল্ট যেন লাগে এইবোৰ, but once you understand, it becomes easy to grasp. Upshot. আপশটৰ অৰ্থটো হৈছে যেতিয়া অবশেষত কিবা এটা ফলাফল ওলাই, কিবা এটা বস্তুৰ আপশট কি হল বুলি ক'ব পৰা যায়, যে কনসিকুৱেন্সটো কি হল বা পৰিণতিটো কি ওলাল, হেতু ক'বলৈ গলে an upshot of this situation was that, এনেকৈ তাৰপিছত লিখিব পৰা যায় এই পৰিস্থিতিৰ এটা আপশট বা এটা কনসিকুৱেন্স এইটো দেখা পালো। So you can use it in a sentence such as the upshot of the fact that I prepared so hard for the exam was that I was now in a situation where I could appear for other difficult exams as well. তাৰমানে এটা কনসিকুৱেন্স ওলালে মই ইমান কষ্ট কৰি এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে পঢ়াৰ যে মই এতিয়া ইমান পঢ়ি ললো যে মই এতিয়া বেলেগ কঠিন পৰীক্ষাৰ কাৰণেও মই এপিয়াৰ কৰিব পাৰো, কাৰণ মই ইমানখিনি পঢ়িলো, ইমানখিনি জানো, এতিয়া মই যে বেলেগ এক্সামতো বহি দিব পাৰো খুব ইজিলি। An upshot of the fact that I prepared so hard, হেনেকে কৈছো। তাৰমানে a consequence or an outcome of my preparation, হেতু বুজাইছো। তাৰমানে মোৰ ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াৰ এটা অবশেষত ফলাফল কি ওলাল হেতু কথা পাতিছো, upshot বুজাইছো তেতিয়া। So upshot means an outcome or a consequence or a result of something. All right? We will see how this word is being used in today's article. All right? Okay? So upshot, this is being used as a phrase, upshot of something. So that's the phrase. Against the backdrop of, তাৰমানে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰসংগত যদি কিবা এটা কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? সিম্পল, কিবা এটা বস্তুৰ ৰিলেশনত, কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰসংগত যদি কিবা এটা কথা কোৱা হৈছে প্ৰাসংগিকভাৱে, তেতিয়া আমি against the backdrop of বুলি কওঁ। তাৰমানে in the context of, against the backdrop of means in the context of or in relation to, all right? That's the meaning of against the backdrop of, all right? By default, that means the standard procedure, by default. That means there's no other choice. By default, this is what happens. This is the usual way. Usual, by default, usually, or by default. All right, তাৰমানে একো
অবিকল্পিতভাৱে যদি কিবা এটা বস্তু এটা হৈছে অন্য একো বিকল্প নাই এইটো একমাত্ৰ বিকল্প হিচাপে হৈছে বা সেইটো নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিজাৰ তেতিয়া বাই ডিফল্ট বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে আণ্ডাৰষ্টুড চ' দেয়াৰ্ছ চি এটা হৈছে ডিফল্ট কৰা আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু ডিফল্ট কৰিছে আপোনাৰ পেমেণ্ট ডিফল্ট হোৱা বুলি যদি কৈছে চে ফৰ এক্সাম্পল বেংকে কৈছে যে আপোনাৰ কিবা এটা ইনষ্টলমেণ্ট ডিফল্ট হৈছে ইনষ্টলমেণ্ট পেমেণ্ট এটা ডিফল্ট হৈছে সেইটো এটা বেলেগ মিনিং আকৌ আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্ট পেমেণ্ট ডিফল্ট হৈছে মানে নৰ্মেল প্ৰচিজাৰ আছিলে এটা তাৰিখত ধৰি লওক 10 তাৰিখে আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপুনি পে' কৰিব লাগিছিলে 10 তাৰিখ পাৰ হৈ আপুনি 15 তাৰিখে দিব গৈছে তাৰমানে আপুনি এটা ডিফল্ট আপোনাৰ এটা ডিফল্ট হৈছে মানে আপোনাৰ অৰিজিনেল প্লেনটোতকৈ অলপ কিবা এটা পৃথক হৈছে অৰিজিনেল প্লেন আছিল 10 তাৰিখে দিব লাগে আপুনি সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিজাৰটো ফ'ল' কৰা নাই আপুনি লেট কৰিছে আপোনাৰ ডিফল্ট হৈছে সেইকাৰণে স্কুল পাৰ্টিত আপোনালোকে দেখিব লেট ডিফল্টাৰ্ছ বুলি কয় কোনোবা যদি দেৰিকৈ আহি পাইছে লেট ডিফল্টাৰ বুলি কয় তাৰমানে তেওঁ টাইমত আহি পোৱা নাই তেওঁ যোনটো অফিচিয়েল টাইম তাতকৈ দেৰিকৈ আহি পাইছে ডিফল্ট কৰিছে তেওঁ চ' অকল যদি ডিফল্ট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰে বা ডিফল্টাৰ্ছ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে সেইটোৰ এটা বেলেগ মিনিঙো হ'ব পাৰে যে তাৰমানে অৰিজিনেল প্ৰচিজাৰটোতকৈ বেলেগ কিবা এটা কৰিছে যোনটো চাগে ভুল হৈছে বা লেপছ হৈছে বাট বাই ডিফল্ট বুলি যেতিয়া কৈ দিয়ে এই ফ্ৰেজটো যেতিয়া ইউজ কৰে বাই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়া এইটো মিনিংটো হৈ যায় যে জেনেৰেলি বা এজ পাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিজাৰ বা অবিকল্পিতভাৱে ঠিক আছে চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ষ্টুডেণ্টছ when we talk about defaulting and defaulters right that means we mean people who have made some mistake as compared to the original official procedure that was mentioned. Say, for example, you are late to school. You could be called a late defaulter or a defaulter because you have not followed the time that was assigned to you. You were supposed to arrive at, say, for example, 7:30. You arrived at 8. There was a default. Or you can say you are a defaulter. That means you have been late. So there's the other meaning of defaulter. That means making some kind of, when there's some kind of deviation from the normal or the original or the standard procedure. And then when we use the word by as a prefix for the word default, by default, that means as per the general procedure or generally. So that's the other meaning. So make sure when you see this word, you verify which exact meaning is it being used for. Clear? Factor in. To factor in something means to take into account. To factor in something means to take into account. Alright. Factor in kora mane hoise apuni kiba eta bostu tar mane বিবেচনা কৰি চাইছে আৰু হেতুৰ বিষয়ে ভাবি চাইছে আৰু হেতুৰো কি কন্ট্ৰিবিউশন থাকিব পাৰে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত হেতুৰ বিষয়ে ভাবি চাইছে আপুনি হেতু বস্তু তাৰ মানে হেতু বস্তু কিনো এফেক্ট পেলাব পাৰে হেতু ভাবি চাইছে you have factored in various reasons of a situation of some kind of a situation তাৰ মানে কি কাৰণৰ বাবে এই ঘটনাটো ঘটিব পাৰে আপুনি হেতুৰ গুটেই কাৰণবিলাক ভাবি চাইছে আপুনি গুটেই কিটা possible reasons factor in কৰি চাইছে বা ভাবি চাইছে বা বিবেচনা কৰি চাইছে হেতু ক্ষেত্ৰত factor in কৰা বুলি বুজায় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এনে ফ্যাক্টৰ শব্দটো বুজি পায় ফ্যাক্টৰ বুলি যেতিয়া কও তাৰ মানে বুজাইছো কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজন বা কিবা এটা বস্তু যোনটোৱে কিবা এটা ৰোল প্লে কৰে এটা পৰিস্থিতি হেতুক এটা ফ্যাক্টৰ বুলি কও আৰু ফ্যাক্টৰ ইন যদি কৰিছে সেই বস্তু তাৰ মানে হেতুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি হেতু ভাবি চাইছে হেতু বিবেচনা কৰি চাইছে ঠিক আছে gained currency বুলি ক'লে জেনাৰেলি আমি এনে ডলাৰ ৰুপিজ এবোৰ বুজো ৰাইট হয়নে মুদ্ৰা বুজো কারেন্সি বুলি ক'লে এনে হলে আমি মুদ্ৰা বুজো কিন্তু ইয়াতে যেটা gained currency ফ্ৰেজটো ইউজ কৰিছো এটা ফ্ৰেজ আকাৰে ইউজ কৰিছো শব্দটো অকল ইউজ নকৰি এটা ফ্ৰেজ হিচাপে gained currency বুলি কৈছো গেইন কৰা মানে কি লাভ কৰা আৰু কারেন্সি মানে মুদ্ৰা বুজো তাৰ মানে কি পইচা পোৱা কথা কৈছো নেকি নাই কোৱা gained currency বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে বুজাইছো যেতিয়া এটা বস্তু বিখ্যাত হৈ পৰে বা এটা বস্তু লাহে লাহে জনজাত হৈ পৰে বা মানুহে গম পোৱা হয় এটা বস্তুৰ বিষয় যেতিয়া এটা পপুলাৰিটিটো বাঢ়িব ধৰে তেতিয়া আমি কওঁ যে কারেন্সি গেইন কৰিছে ইট ইজ গেইনিং কারেন্সি তাৰ মানে হি বিখ্যাত হ'ব ধৰিছে লাহে লাহে হি লাহে লাহে পপুলাৰ হ'ব ধৰিছে আগতে চাই কোনো গম নাপাইছিলে এতিয়া 10 20 কে পুতুকে 100 জন পুতুকে 1000 জন মানুহ গম পাব ধৰিছে আপোনালোকে যে ইন্টাৰনেটত ভাইৰেল হোৱা বুলি কয় অন্য এটা টাৰ্মত অলপমান ভালকৈ ক'বলৈ গ'লে এনে ভাইৰেলটো বেয়া নহয় শব্দটো বাট দেন সেইটো অলপমান ইনফৰ্মেল ৱৰ্ড হৈ যায় অলপমান যদি ফৰ্মেলি ক'বলৈ হয় ইউ কেন সে দ্যাট সে ফৰ এক্সাম্পল এটা ভিডিও ভাইৰেল হ'ব ধৰিছে কিবা এটা কমেডি ভিডিও এটা আপুনি ক'ব যে দিস ভিডিও ইজ গেইনিং কারেন্সি অন দি ইন্টাৰনেট ঠিক আছে তাৰ মানে হি লাহে লাহে বিখ্যাত হ'ব ধৰিছে so when we talk about gaining currency we are talking about something becoming popular all right we are not talking about money I hope that is clear to you all when we are talking about gaining currency we are mentioning or we are referring to something gaining popularity say for example when a comedy reel goes viral on Instagram we use the term it's gone viral right you can use the more formal phrase that it has gained currency in recent times you can use it in that kind of situation as well all right and then finally there's this phrase to be deemed
To be deemed means when something is considered to be something. Say for it is deemed to be inhumane. That means it is considered to be something inhumane. It is not considered as a humane act. It is considered inhumane. It is deemed to be inhumane. That kind of situation, all right? So to be deemed means to be considered, and then you can continue the sentence. Tamane kiba eta bostuk jetia goinno kora hoise kiba eta akare tetia ami kau je etuk deem kora hoise. Say for example apuni koise etuk omanobiyo hisape goinno kora hoise. Enekwa kothak ami omanobiyo kotha buli goinno koru. That means we deem such kind of things as inhumane. Heneke apuni bakyot byabohar koribo pare. Thik ase? Goinno kora toke deem kora buli ingrazit koa jay, to be deemed. Tarpisot apuni jeneke likhibo bisare sentence. Example dekha pam article 2. Thik ase? So now that we have discussed all the words and phrases, there's no such idioms in today's article. Let's take a look at the paragraphs now. So this is the first paragraph, and then there's the second paragraph. The second paragraph has majority of the words and phrases that we have taken a look at. We'll go through them one by one. What is this whole article about? The entire article is about the One Nation, One Subscription plan that the government is coming up with. All right. And what is this One Nation, One Subscription plan? If you have been reading the newspapers currently, or if you have been keeping up to date, or if you've been keeping up with the current affairs, you must have known that there's this concept of One Nation, One Subscription. That means all the important research papers that research institutes and researchers need, all of this will be made available under one portal of the government. All right, the government will sanction one portal, and there will be this one source where all the important research journals and all other research articles and important papers and important documents will be made available for scholars, for researchers, for research institutes, etc. That is the plan for the time being, and there will be one subscription amount maybe, and then a nominal subscription amount, and anyone who's a researcher or a scholar, they can access this portal, and all of the required material will be available there in a systematic manner. They don't have to search for research papers in one library, then in another private portal, etc., etc. They don't have to run around. They are trying to make it more systematic so that they can boost research and development in the country. That is the plan. But this particular article is kind of criticizing that plan, not in a way to demean it, that this ONOS, that One Nation, One Subscription, ONOS, that we are referring to as ONOS for the sake of convenience. This article is not trying to demean it, but it is just pointing out the pragmatic and practical loopholes or flaws that are present given the realistic view of the entire situation that we are in right now. That how far will this ONOS be successful, and what are the challenges? That's what this entire article is talking about. ঠিক আছে, ONOS বুলি যোনটো এটা প্ল্যান আহিছে, One Nation, One Subscription, হেতুৰ অলপমান ইয়াতে ক্ৰিটিসিজম এটা হৈ আছে। ঠিক আছে, হেতু বিষয়ে এই আৰ্টিকেলটো হেতু বিষয়ে লিখা হৈছে আৰ্টিকেলটোত। Let's take a look at the article now. Let's read this once. First paragraph. While generally undesirable, centralization promised to be a boon vis-a-vis public access to research through India's One Nation, One Subscription, that is the ONOS plan. ONOS was first proposed in the country's 5th draft National Science, Technology and Innovation Policy 2020 in response to the hefty fees research journals charged. Research journals bilake agote bahut poisa charge kore, ajir nodo bahut poisa charge kore research journal ekhon jodi apni access koribole hoy, bahut hefty amount eta, bahut dangor amount eta charge kore fees akare. Hey bostuটো প্ৰবলেমটো কাৰণে এই সেন্ট্ৰালাইজ কৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, গোটেই বস্তুটো সেন্ট্ৰালাইজেশন কৰিব ট্ৰাই কৰিছে, তাৰ মানে এক জায়গাতে গোটেইখিনি अवेलेबल হ'ব, সেন্ট্ৰালাইজড প্ল্যাটফৰ্ম এটা ONOS। ঠিক আছে, One Nation, One Subscription প্ল্যান এটা কৰিছে, সেই বস্তুটো ইয়াতে কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, does everybody know the meaning of vis-a-vis? নে হেতু মই বুজাব লাগিব। vis-a-vis টো বুজি পায় নে? এটো উচ্চাৰণটো vis বুলি নপঢ়ে, হা, vis-a-vis বুলি পঢ়ে, vis-a-vis, তাৰ মানে উচ্চাৰণ কৰোতে vis-a, এটো আ বুলি পঢ়িব, vis-a-vis। ঠিক আছে, VW এনেকে উচ্চাৰণ কৰিব, vis-a-vis এনেকে উচ্চাৰণ হয় এটো। আৰু vis-a-vis মানে কি? vis-a-vis মিনিংটো হৈছে in relation to। ঠিক আছে, in relation to, মনত ৰাখি থওক এইবিলাক, এই শৰ্ট ফৰ্মছ বিলাক জানিব লাগে। ঠিক আছে, vis-a-vis অৰ্থটো হৈছে জড়িত। ঠিক আছে, to be a boon vis-a-vis public access to research through মানে কি বুজাইছে? ই এটা আশ্বাস দিছে যে ই এটা বৰদান হ'ব কিহৰ ক্ষেত্ৰত? পাব্লিক এক্সেছ টু ৰিসাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত, যে কমন মানুহখিনিয়ে ৰিসাৰ্চলৈকে এটা এক্সেছ পাব, এটা এভেইলেবল প্লেটফৰ্ম, এটা ইজিলি এক্সেসিবল, ইজিলি এভেইলেবল প্লেটফৰ্ম এটা পাব। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত, ইন ৰিলেশ্যন টু দ্যাট,
এটা বৰদান in relation to that it's a boon সেই বস্তুটো বুজাইছে ঠিক আছে হেইটোৰ মিনিং হৈছে vis-a-vis in relation to so continuing from this sentence again in response to the hefty fees research journals charged and still do for scholars and the people at large to access the papers they publish তাৰমানে research journals বিলাকে বহুত heavy amount charge কৰিছিলে আগতে charge past tense লিখিছে dash দি continue কৰিছে sentence টো extra মাজতে এটা phrase মাৰিছে and still do তাৰমানে আজিৰ দিনত কৰি আছে হেতু বস্তু এতিয়াও কৰে আগতেও কৰিছিলে এতিয়াও কৰে কিহৰ কাৰণে for scholarships and the people at large to access the papers they published শুনিছে দেখিছে dash hyphen আপোনালোকে জেনাৰেলি দেখা নাপায় বুলি ভাবে ন যে hyphen টো ইউজ নহয় এনি সেকে থাকে বাট দেখিছে ইয়াতে কেনেকৈ ইউজ কৰিছে hyphen যে research journals charged hefty fees research journals charged for scholars and the people at large এনেকৈ continued sentence এটা আছে তাৰ মাজতে এটা এক্সট্ৰা আইডিয়া এটা এড কৰিছে যে আগতেও চাৰ্জ কৰিছিলে এতিয়াও চাৰ্জ কৰে হে এক্সট্ৰা তিনটা শব্দ ঢালিবলে আইডিয়াটো কন্টিনিউ কৰি দিবলে বা আইডিয়াটো অলপ কিবা এড কৰিবলে ড্যাশ দি হাইফেন দি লিখিছে ঠিক আছে সো এই এনেকুৱা ৰাইটিংতো এইবিলাক বস্তু নোট কৰিব দে যে লিখিছে কেনেকৈ আৰ্টিকেলটো লিখুতে সেন্টেন্স বিলাক কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছে সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰিংৰ বহুত কথা শিকিব পাব এডিটোৰিয়েল আৰ্টিকেলছ পঢ়ি সো আই এম ট্ৰাইং টু হাইলাইট এজ মাচ এজ আই ক্যান ফৰ ইউ সো দ্যাট ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড যে vocabulary reading writing আপোনালোকৰ summary বনোৱা comprehension গুটেইখিনি যাতে একেলগে ডেভেলপ হয় এই ক্লাसेस কেটাই শৰ্ট ভিডিওস আমাৰ কিমান 30 to 40 মিনিটৰ ভিডিওস বনাম মই কিটা 30 40 ভিডিওসৰ মিনিটে গুটেইখিনি ডিসকাস কৰিয়ে দিম মই ধুনিয়াকে সো আপোনালোকে এই 30 40 মিনিটতে বহুতখিনি বস্তু চাবলৈ পাব শিকিবলৈ পাব ট্ৰাই কৰিব মই কৈ থাকোতেও ক্যাচ কৰিব ট্ৰাই কৰিব বস্তুবোৰ ষ্টে ফোকাসড এন্ড নোট ডাউন যিখিনি বস্তু মই হাইলাইট কৰি দি আছো ঠিক আছে Hefty fees research journals charged and still do for scholars and the people at large. So for scholars বুলি কৈছে individual level আৰু people at large বুলি কৈছে on a larger scale on a broader scale. ঠিক আছে they are referring to the scholars individual at an individual level and then they are referring to the people at large that means to the public in general at large that is the meaning of the word of the phrase at large all right so individual level at a wider level so for scholars and the people at large that is how this entire phrase is being used all right They charge this money for what? To access the papers that they published. In this revenue model বুলি কৈছে কিয় কাৰণ পইচা দিছে পইচা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰিসাৰ্চ পেপাৰখন চাবলৈ এলাউ কৰিব journals accept and publish papers submitted by scholars and charge those who want to read them a fee right so they take money from people who want to read these research articles and papers that the scholars have published through these research journals all right Research institutes also subscribe to these journals, so scholars can avail all the papers through their libraries. As these fees climbed over time, librarians banded up in consortia to increase their bargaining power at negotiation. See, libraries and research institutes, they are also trying to gather these research papers so that people who are researchers and scholars, they can come into the library, they can read these journal papers and that can help these researchers in their own research to further the research right but when the price of collecting these research journals becomes so high how can the libraries of institutes purchase them right so the librarians are facing an issue that we are the libraries we want to provide good reading material to the researchers but then when we try to purchase these reading materials there's a very high hefty fees what will we do so the librarians all were facing these issues so what did they do they came in consortia means they came into alliance they formed an alliance let's all raise this issue let's all address this issue all right তাৰমানে তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি পেলাই গুটে লাইব্ৰেৰী বিলাকে মিলি পেলাই লাইব্ৰেৰীয়ান সকলোৱে মিলি পেলাই ইন কনসৰ্টিয়া তেওঁলোকে নিজৰ বাৰ্গেনিং পাৱাৰ যাতে ব্যৱহাৰ কৰে এজন মানুহ কলে ইমান কথাটো ষ্ট্ৰেংথ নাহে বাট গুটে লাইব্ৰেৰীয়ানছে মিলি পেলাই যেতিয়া কথাটো প্লেস কৰিব তেতিয়া এটা ষ্ট্ৰেংথ পাইছে বাৰ্গেনিং পাৱাৰটো বাঢ়ি যায় নেগোশিয়েট কৰিবলৈ ভাল হয় ৰাইট and through these negotiations what happened let's see negotiations means deliberation conversation কৰি পেলাই দুটা পাৰ্টিৰ মাজত দুটা বেলেগ আইডিয়াজ আছে ই এটা বেলেগ কথা ই এটা বেলেগ আইডিয়া দিছে ই এটা বেলেগ আইডিয়া দিছে আৰু ই কিবা এটা তাৰ পৰা বিচাৰিছে ৰাইট নেগোশিয়েট কৰিছে যে ই কৈছে 100 টকা দিম ই কৈছে নাই মোক 80 টকাত লাগে হেতুকে নেগোশিয়েশন বুলি কয় এক ধৰণে ৰাইট ইট কুড বি ফৰ মানি ইট কুড বি ফৰ সাম আদাৰ থিং লাইক হিয়াৰ দে আৰ নট নেগোশিয়েটিং ফৰ মানি দে আৰ জাস্ট সেইং ৰিডিউস দ্য প্ৰাইস উই ডোন্ট वांट মানি জাস্ট ৰিডিউস দ্য প্ৰাইস অফ দ্য জাৰ্নেল পেপাৰ্স ৰাইট ONOS, which the Union Cabinet approved on November 25th, replaces these consortia with the national government and obliges journals to provide a single fee to access them. Right? The upshot is expensive journals will now become available at underfunded government institutes as well. Right? So,
The Union Cabinet approved this ONOS, One Nation, One Subscription idea on November 25th. This replaces all these consortia, all these people who are banding up together, that you guys move. And even see, the librarians also might be trying to get a percentage there, right? Kind of a profit there, that we can also raise the prices. So let us all stick together so that we can all maintain a particular price. That could also be the scenario. But all of these issues, the government wants to wipe them away. The Union Cabinet wants to wipe them away in one shot. They want to do away with all of this consortia and consortiums. What do they want to do? They want to and obliges journals. See, they want to make journals responsible for and make it mandatory for the journals to provide a single fee, that make it one centralized fee. It'll be one subscription fee. You cannot charge a lot of money from all of the people who want your research papers. The upshot is expensive journals. See, the upshot is the outcome. The upshot is expensive journals will now become available at underfunded government institutes as well. Even in institutes that don't have a lot of money, they will also be able to now purchase these expensive journals, which was difficult earlier. So now they will be able to purchase this if it becomes one price throughout the nation, right? So the upshot, that is the outcome. Now coming to the second paragraph, let's see here. However, ONOS will be limited to publicly funded institutes, and it allows the stranglehold of commercial publishers on scholarly publishing to continue. See, this ONOS will only be limited to publicly funded institutes, that is government-run institutes, all right? And what will happen then? The stranglehold, that is the excessive control, right, of commercial publishers on scholarly publishing will continue. তাৰমানে অকল চৰকাৰী ইনষ্টিটিউট বিলাকতহে এই ONOS টো এপ্লিকেবল হ'ব, ওৱান নেশ্যন ওৱান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আইডিয়াটো। তাৰ বাহিৰে কমাৰ্চিয়েল পাব্লিশ্বাৰ যোনবোৰ আছে, যোনে পইচাৰ কাৰণে কৰি আছে এই কামটো, যোনে নিজৰ লাভটোৰ কাৰণে কৰিছে, তেওঁলোকৰতো স্কলাৰলি পাব্লিশ্বিঙৰ ওপৰত কমপ্লিট কণ্ট্ৰল থাকিবই, তাতেতো একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অহা নাই, ৰাইট? Many journals subsist on publicly funded research while also charging people money to access it. See, এতিয়া আনটো চাইডো বুজি চাওক, এনেকুৱা নহয় যে জাৰ্নেল পাব্লিশ্বাৰ্ছবিলাক চব মানে পইচা খাবলৈ বহি আছে। এতিয়া বস্তুটো জাৰ্নেল পাব্লিশ্বাৰ্ছবিলাক চলিবলৈও, তেওঁলোককো ছাবচিষ্ট কৰিবলৈ, ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ, কণ্টিনিউ কৰিবলৈ, অব্যাহত থাকিবলৈ তেওঁলোককো পইচাৰ প্ৰয়োজন। আৰু তেওঁলোকৰ পইচা ক'ৰ পৰা আহে, তেওঁলোকৰ ইনকামটো ক'ত? তেওঁলোকে সেই পাব্লিকলি ফাণ্ডেড ৰিচাৰ্চ, চৰকাৰে ফাণ্ড কৰা ৰিচাৰ্চৰ পেপাৰ্ছবিলাক পাব্লিছ কৰি তাৰপিছত মানুহক অলপমান পইচা চাৰ্জ কৰি পেলাই যে আপোনালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰিছে আমাক এটা পইচা দিয়ক, কাৰণ আমাৰ খৰচ হৈছে এইখিনি প্ৰিণ্ট বনাওঁতে। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাক পইচা দিয়ক, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে পঢ়ক, আপোনালোকৰো লাভ হ'ল, পঢ়িবলৈ পালে আমাৰো লাভ হ'ল, আমি পাব্লিছ কৰি দিয়া আমাৰ কিবা এটা লাভ হ'ল, ৰাইট? ONOS may reduce these sums, but the government's willingness to allocate rupees 6,000 crore for 3 calendar years for 30 major publishers must be seen against the backdrop of the gross expenditure on research and development as a fraction of the GDP having become stagnant. See, ONOS অহাৰ পিছত এই এমাউণ্টটো চাগে কমিব ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেলছে যিমান চাৰ্জ কৰে, ৰাইট? বাট গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা বস্তু ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে ইয়াতে এক ধৰণে যে 6,000 কোটি টকা তেওঁলোকে এল'কেট কৰিছে কিহৰ কাৰণে? 3খন কেলেণ্ডাৰ বনাবলৈ, ফৰ 3 কেলেণ্ডাৰ ইয়াৰ্ছ, মানে 3 calendar years বুলি কৈছে, তাৰমানে ফৰ 3টা বছৰৰ বাবে, ফৰ 30 মেজৰ পাব্লিশ্বাৰ্ছ, 30টা মেজৰ পাব্লিশ্বিং হাউচৰ কাৰণে 3 বছৰৰ বাবে, 3টা কেলেণ্ডাৰ ইয়াৰৰ বাবে 6,000 কোটি টকা গভৰ্ণমেণ্টে এল'কেট কৰিবলৈ এতিয়া বৰ্তমান এক ধৰণে মান্তি হৈছে, উইলিং, দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, বাট উইলিং হৈছে। দিছ মাষ্ট বি চিন এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ দ্য গ্ৰছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এজ আ ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্য GDP। কিন্তু এইপিনে পাব্লিশ্বাৰ্ছক দিছে ইমানখিনি, কিন্তু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰমোট কৰিবলৈ যিমানখিনি পইচা লাগে সেইটো এটা বহুত জাষ্ট স্মল ফ্ৰেকশ্যনহে হয় GDPৰ, ৰাইট? চিন এগেইনষ্ট দ্য বেকড্ৰপ অফ দ্য গ্ৰছ এক্সপেণ্ডিচাৰ অন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তাৰে এটা মাত্ৰ ফ্ৰেকশ্যন এটাহে। চ' সেইটোও মাইণ্ডত ৰাখিব লাগিব, ৰাইট? চ' নাও coming to the last part of the passage of the article, the government could have promoted the adoption of green and or diamond open access models that guarantee public access by default, or have supported, as a matter of policy, homegrown journals sensitive to Indian scholars' circumstances while enhancing the discoverability of their research. See, the government could have either gone for the adoption of green and diamond open access policies, right? That they could have made certain journals open access, right? They could have gone for open access models. That is, open to all. There's no subscription fee. Anybody can read these journal papers. Or they could have also done another thing, that they could have promoted
the homegrown journals, that is maybe the smaller journal publishing houses that not many people know of, but instead what did they do? They are talking about 6,000 crore rupees to 30 major publishers. These are already big players in the market who are already commercially very strong. They could have empowered the homegrown journals, right, that actually are catering to the Indian scholars' needs. সেই কথাটো কৈছে ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক স্কলাৰ্ছ আছে, ৰিচাৰ্চাৰ আছে, তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ কেটাৰ কৰা বা তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছখিনি খেয়াল ৰখা, যোনকেইটা আমাৰ নিজৰ দেশৰে যোনখিনি আমাৰ জাৰ্নেলছ আছে সৰু সুৰা, তেওঁলোকক যদি তাতকৈ অলপ ছাপৰ্ট কৰিলেহেঁতেন, সেইটো বেছি কামত আহিলেহেঁতেন, ইনষ্টেড অফ এই 30 মেজৰ পাব্লিচাৰ্ছক এই গোটেই পইচা দিয়া কথাটো প্লেন কৰাটো, ৰাইট, ফাণ্ডিং দিয়া প্লেন কৰাটো. The decision to instead channel a large sum of money to publishers abroad, চাওক বাহিৰা কোম্পানী এইবোৰ, right, যাক পইচাটো দিয়া কথা কৈছে, to publishers abroad does not factor in India's potential to influence research access modalities in the developing world. So এই বস্তুটো ভাবিয়ে চোৱা নাই তাৰমানে এক ধৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিজনটো যে ইণ্ডিয়াৰ এটা বহুত ডাঙৰ পটেনচিয়েল আছে যে যোনটো ৰিচাৰ্চ এক্সেছ মডেলিটিজ আছে, যোনবোৰ মানে পদ্ধতি আছে যোনটোৰ মাধ্যমেৰে মানুহে ৰিচাৰ্চ পেপাৰ্ছবোৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে, পঢ়িব পাৰে, তাতে ইণ্ডিয়ায়ো যে এটা বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব পাৰে সেইটো কথা ভাবিয়ে চোৱা নাই. তেওঁলোকে সেই বাহিৰৰ কোম্পানীখিনিকে গোটেই ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ বেনিফিটটো দিব ট্ৰাই কৰিছে অনছৰ থ্ৰুদি বাই ফাণ্ডিং দেম. দ্য লেক অফ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইজ অলছ' পাৰ্টাৰ্বিং. চাওক এই গোটেই প্ৰচেছটোত বহুত মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্টকৈ হোৱা নাই কিন্তু এই ডিছকাশ্যনটো, সেইটো বস্তু এড্ৰেছ কৰিছে এই আৰ্টিকলটোৱে. দিজ আৰ দ্য থিংছ দ্য আৰ্টিকল ইজ এড্ৰেছিং. চ' বহুত বেছি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হোৱা নাই এই গোটেই প্ৰচেছটো, সেইকাৰণে অলপ পাৰ্টাৰ্বিং হৈছে, বস্তু অলপ চিন্তনীয় বিষয় হৈছে এইটো. ইনক্লুডিং অভাৰ ৱেডাৰ দ্য লিষ্ট অফ জাৰ্নেলছ উইল বি মনিটৰ্ড টু কাল টাইটেলছ দেট হেভ বিকাম ইৰেলিভেণ্ট অৰ প্ৰেডেটৰী, ৰাইট, অৰ টু এড দ'জ দেট হেভ গেইন কাৰেঞ্চি ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ. যে এই জাৰ্নেলছ যোনখিনি এলাউ কৰিছে তেওঁলোকক মনিটৰ কৰা হ'বনে নাই, সেই বস্তুটোৰ ওপৰতো বেছি একো ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এতিয়ালৈকে একো ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডে কৰা নাই গভৰ্ণমেণ্টে মানুহক, ঠিক আছে. সেইটো এটা ইয়াতে ডাঙৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা বনি আছে বুলি ক'ব পাৰে. এক্সকিউজ মি, চলো. চ' ইয়াৰ পিছৰ পেজটোত আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে most of all, at a time when many journals have switched to gold open access, where researchers pay to have a paper published that is then available for free. তাৰমানে চাওক, গোল্ড অপেন এক্সেছ মডেল এটা আছে য'ত নেকি কি কৰা হয়, ৰিচাৰ্চাৰ এজনে যদি বিচাৰিছে যে মই লিখিছোঁ, মই ৰেডি কৰিছোঁ ৰিচাৰ্চটো, এই ৰিচাৰ্চ পেপাৰখন, এই থেচিছখন এতিয়া মই প্ৰিণ্ট কৰাব বিচাৰিছোঁ, ৰিচাৰ্চাৰজনে নিজেই পে' কৰিব পাব্লিছিং হাউচটোক যে মই পে' কৰি আছোঁ, মোৰ পেপাৰখন প্ৰিণ্ট কৰাই দিয়ক. এণ্ড পেপাৰখন পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যোনে পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো কিন্তু ফ্ৰী হয়, তেওঁলোকে পঢ়িব বিচৰাকেইজনে পইচা দিব নালাগে, ঠিক আছে. And preprint papers are gaining in popularity as a means of communicating research. The government's justification for adopting the ONOS strategy in its present form is weak. তাৰমানে ইয়াতে ক্ৰিটিচিজমটো এইটো দিছে যে বেলেগ অপশ্যনছ আছে আজিৰ দিনত, গোল্ড অপেন এক্সেছৰ দৰে মডেলছ এভেইলেবল আছে, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল হাউচেছক এম্পাৱাৰ নকৰি বাহিৰা এব্ৰড কোম্পানীজক 6,000 crore rupees প্ৰভাইড কৰি পেলাই অনছ মডেলটো আনিম বুলি প্লেন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, এই মডেলটোত অনছটো যোনটো প্লেন কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান যোনটো পিকচাৰ দিছে গভৰ্ণমেণ্টে অনছৰ, সেইটো কিছু এই অনছ ষ্ট্ৰেটেজিটো কিছু উইক যেন লাগিছে, ঠিক আছে. ইন ইটছ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম ইজ উইক. এনেকৈ কোৱা নাই যে অনছ আনিবই নালাগে, এইটো কৈছে এইটো বৰ্তমান পৰিস্থিতিত বা বৰ্তমান যোনটো পিকচাৰ দেখিছোঁ আমি অনছ মডেলটোৰ, সেইটো উইক যেন লাগিছে, তাতকৈ অলপ বেটাৰ হ'ব লাগে, অলপ বেটাৰ প্লেনিং হ'ব লাগে এইটো, ঠিক আছে, বা অলপ আৰু ভাবি চাব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে. সেই বস্তুটো ইয়াৰে আৰ্টিকলটোৱে ক্ৰিটিচাইজ কৰি পেলাই সেই ফ্ল'খিনি দাঙি তুলিছে. ক্লিয়াৰ? Add to this the absence of consultation with the institutes on their specific needs, and any celebration of ONOS will have to be deemed premature. So ইয়াৰ লগত আৰু এটা প্ৰব্লেম এড কৰক যে ইনষ্টিটিউট যাক একচুৱেলি প্ৰয়োজন আছে এই জাৰ্নেল পেপাৰ্ছবিলাকৰ, সেইটোৰ তেওঁলোকৰ লগত একো কনচালটেশ্যন হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ লগত একো ডিছকাশ্যনেই হোৱা নাই. সেইটোও যেতিয়া ফেক্টৰ ইন কৰিছে, এই গোটেইখিনি কথা ভাবি চোৱাৰ পিছত দেখা পোৱা যায় যে অনছ আহিব বুলি যদি কাৰোবাৰ কিবা বৰ ফূৰ্তি লাগিছে বা চেলিব্ৰেশ্যন বুলি কৈছে, বা কোনোবাই যদি ভাবিছে এইটো বহুত ভাল বস্তু হ'বলৈ গৈছে, অনছ খুব ভাল কাম কৰিছে, তাৰমানে সেইটো এতিয়া অলপমান প্ৰিমেচিয়ৰ যেন লাগি আছে. তাৰমানে এতিয়াও আৰু বহুতখিনি মানে বেটাৰ প্লেন এটা হ'বলৈ আছে অনছৰ. অনছ ইজ নট গোয়িং টু বি ওৱান বিগ সলিউশ্যন টু ওৱান বিগ পেনাচিয়া ফৰ অল দ্য ইছ্যুজ, ঠিক আছে. সেই বস্তুটো ইয়াতে কৈছে আৰ্টিকলটোৱে. চ' ভেৰি গুড আৰ্টিকল, পঢ়ি চাব আপোনালোকে. এই আৰ্টিকলটো মই PDF টো প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ. ইটছ এ ভেৰি গুড আৰ্টিকল টুডে, আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বহুত সুন্দৰকৈ আইডিয়াছবোৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে. এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে অনছ আইডিয়াটোক একেবাৰে ৰিজেক্ট কৰি দিছে, বাট ধুনীয়াকৈ তাৰ মাজতো তাৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল ফ্লজ আছে সেইখিনিও দাঙি তুলিছে. চ' ভেৰি বিউটিফুল আৰ্টিকল, ৰিড দিছ. আৰু
মই আপোনালোকক এই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো গোটেই আৰ্টিকলটো দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ যে আছিল দুইটাই ইয়াতে সামাৰাইজ কৰি দিছো দিস ইজ মাই সামাৰি বাট I would suggest as usual আপোনালোকে নিজে এটা সামাৰি লিখক নিজে এটা সামাৰি লিখিব এই গোটেই আৰ্টিকলটো পঢ়ি পেলাই পিডিএফ টোৰ পৰা পিডিএফ টো মই প্ৰভাইড কৰিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আৰু আমাৰ এপ community. So you will find the PDF of this entire session that I took today in the Telegram group, English by Shubham Sir, the link of which will be provided in the comments, and also in the app community, in the other 24/7 app community. So make sure you download the PDF and try to write a summary of your own for both the paragraphs. So these were the questions, and these were the questions of yesterday, and here are the answers. When we talk about ostensibly, which of these is the correct antonym? Ostensibly, what will be the correct antonym? Actually, artificially, superficially, or allegedly? When we say antonym, the correct answer will be actually, right? Because when something is only visibly so, but has not been proved, we call it to be ostensibly. So allegedly would be a synonym, but we need the opposite. So ostensibly, opposite would be actually, when something is actually true. It has been proven true. তাৰমানে যেটা বস্তু একদম প্ৰমাণ হৈছে প্ৰমাণিত বস্তু এটা হেতুক আমি actually বুলি কও কিন্তু এটা বস্তু দি প্ৰমাণ হনে অকল দাবিহে কৰা গৈছে হেতুক ostensibly বুলি কও সো এই দুটা বিপৰীত শব্দ হ'ব right for question number 2 which of the following is the correct synonym for the word unwarranted so when we say unwarranted that means it was not called for right that is it was unjustified so unjustified would be the correct answer B is the right answer here তাৰমানে যেতিয়া বস্তু এটা justified নহয় বা যুক্তি না থাকে বস্তু এটা অযুক্তিকৰ বস্তু এটা যেটা হয় হেতুক unwarranted বুলি কয় তাৰমানে যুক্তি থাকিলে justified বুলি কোৱা হ'ব right so unjustified টো হৈছে ইয়াৰ অৰ্থক শব্দ justified বুলি ক'লে ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ হৈ যাব ঠিক আছে so these are your answers for yesterday's question question number 1 option is A question number 2 option is B these are today's questions take a look at the two questions antonym for the word subsist that is your question number 1 these are your four options question number 2 synonym for the word perturbed those are your four options there try to solve them and I will provide the answers at the end of Monday's class that is 2nd December 2024 see you in the next class everybody until then make sure that you are checking out the daily word power videos that I upload in the short section of our channel and also for the free PDF make sure you have joined the Telegram group English by Shubham Sir link of which will be provided in the comment section and it will also be uploaded in the other 24/7 app community as I've already mentioned in the class editorial analysis at 7:45 AM regularly Monday to Saturday join in for the classes at 7:45 7:45 ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে এই editorial analysis খিনি daily available থাকিব আমাৰ other 24/7 ৰ এই other 24/7 Northeast YouTube channel tut log pam next class until then make sure you download the other 24/7 app from the link given in the description box and you join a Telegram group from the link given in the comment section and video to jodi bhal paise make sure you hit the like button before leaving share this video with your fellow aspirants and in your study circles and let me know in the comments what would you like to know or if you want to suggest anything or if you want to ask any questions the comment section is open to you all subscribe to the channel other 24/7 Northeast pohar babe adda see you in the classes everybody until then take care